Let's look at this. The things we have discussed in yesterday's class is microcanonical, canonical, and grand canonical. These are the ensembles. These are the ensembles. That is nothing but a collection of large number of systems that are macroscopically identical, but microscopically they are different. So those type of systems are defined as uh, ensemble ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a group of ನಂಗ ಹೌದಿಲ್ಲ. Therefore, other basis ಮೇಲೆ if you calculate this microcanonical, canonical, and canonical, we have discussed these terms. In case of microcanonical, that macro state is completely represented by three fixed values. That is nothing but energy, volume, number of particles. In case of grand canonical, we are going to represent that macro state by fixed value, that is temperature, volume, and number of particles. The next is in case of grand canonical, this is completely represented with the same TVN. It should be different, I think. What is that? Wait a second. TV mu, this is not TVN. It should be TV mu. Yesterday I did this should be TV mu. Here TVN is not there because it is permeable. Permeable ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, that is chemical potential mu ಬರಬೇಕಾದ. Grand canonical or these the macro states are functions of fixed values of temperature, volume, and what is that? Chemical potential. Look at the difference that microcanonical is EVN ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is insulated ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Then conducting and canonical ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, canonical is complete dependent on temperature, volume, and number of particles. Therefore, it is conducting, rigid, and impermeable because number of particles. ಅದಕ್ಕೆ thermal it is equilibrium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ complete it is insulating, completely insulated ಅದ ಹೌದಿಲ್ಲ. Next, if you look at this grand canonical ನೋಡ್ರಿ, grand canonical is a function of TV mu. TV mu ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ it is permeable ಆಗಿರಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾನು. Therefore, this is nothing but conducting, rigid, and permeable. Is that clear? Then on that basis only we can define that is thermally and chemically in equilibrium, where in case of canonical it is thermal equilibrium and here it is isolated. Moreover, based on that only you can, if you decide about this, it is a closed and open system. Open, why it is open? Because the conductive or the rigid or the then permeable ಅಂದ್ರೆ chemically it is balanced, ಫ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ, ಇನ್ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so then if you go through this part is microcanonical ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Let us understand that what exactly the microcanonical means. Okay, so let us consider an ideal gas of so I'll start with microcanonical, right? So microcanonical. So microcanonical ensemble means, let us consider there are n number of non-interacting gases. Okay, so let's consider n non-interacting, monoatomic, non-relativistic, distinguishable molecules. See, non-interacting, then non-relativistic, distinguishable molecules. Okay, each having mass volume,
having mass, each having mass, small m. Okay, that is filled in three-dimensional container of volume V. That is filled in. That is filled in three dimension of volume V. So ಇಷ್ಟು basic thing ಅದು ಹೌದಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗಡೆ particles are completely dependent on which parameters? That is number of molecules. We need to express the macro state. ಇದರ ಇರುವಂತ ಏನೇ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಈಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as macro state ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So we need to express that macro state in NVE. Macro state will be a function of N, V and E dependency ಇರಬೇಕು. Because we have already ನಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತದ, n number of particles ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತು, we need to calculate T ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Then ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So we need to define in phase space. Phase space ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? In case of phase space, it is a mixture of position space or plus momentum space. So we call this one as a position space, that is XYZ dependency. Momentum space is that is Px, Py and Pz dependency. Totally adhan P anta bariತೀವಿ. So totally it's R and totally it is P. So volume of the position of a small part, position wise ani volume anna calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು for one molecule. So volume of a position part is volume of position part. Volume of position part, that is equal to integration over dx, dy, dz. That is equal to total volume V. So for one molecule, now degrees of freedom for that system and different system ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ microstate ಅನ್ನಂಗ. One molecule degrees of freedom is given by, for one molecule degrees of freedom is given by ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? is 3n, is it correct? F equal to 3n ಬರ್ತೈತಿ degrees of freedom. Then for n number of molecules ಇದೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ degrees of freedom? For n number of molecules, how to define degrees of freedom? See, sorry, volume. For n number of n number of molecules, volume ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Molecules, that is going to be function I equal to 1 to n, the integration over dq small volume, that is ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ phase space ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ, that is dq. just ಇದನ್ನ ಏನು ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, just dq of a single particle is given by volume v. So one particle ಗೆ volume ಅನ್ನು v ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ for n number of volume ಅನ್ನು v power n ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ dq ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನಾಗಿದ್ರ, so can define this one as like this here. So you get total position space wise momentum, sorry, we have calculated about the position space momentum. Then what about volume? Then what about momentum space volume? The momentum space volume is given by little different. So here momentum space, volume of the momentum space is given by, this is for n number of molecules. For n number of molecules, position space is given by phase equal to v power n. Degrees of power is 3 power n, so 3n. Then the volume of momentum space is, volume of momentum space
For the same n number of molecules is given by p power n by 2 into p power n whole divided by n by 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Which is derivation of the we get calculation from this part. That is 3n by 2 whole factorial. That is p power 3n by 2 into p whole power 3n divided by 3n by 2. This is actually n by 2 factorial. It's actually called as volume in momentum space. Momentum space ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗಿದ್ರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ. May calculate number of microstates here on this. Number of microstates. Number of microstates. Calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ number of microstates ನ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನ that is equal to ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀತಿದೀವಿ. then next ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀತಿದೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬರೀತಿದೀವಿ ಡಿಟೌ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಟೌ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ. ಡಿಟೌ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. therefore ಇದರ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನ ಒಮೆಗಾ is equal to ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ v into 4/3 times of pi p cube divided by ಡಿಟೌ ಅಂತ ಬರೀತಿದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಟೌ ಒಮೆಗಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ in case of each what one dimension two dimension non relativistic position spells define ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು. Can you see this? It's a volume of the phase cell, total volume of allowed. It should be V into 4/3 times of pi cube divided by d tau. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೋಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತೆ. P cube into V is equal to H cube ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. n number of molecules ಇರೋದ್ರಿಂದ n ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. So n number of non interacting non relativistic particle ಅದಾವ. And especially this now whatever the calculation is now there is applicable for non relativistic. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ v power n ಬರ್ದಿನ್ರಿ v power n. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನದ v power 3n by 2 then into then p power 3n then divided by that is 3n by 2 factorial into h power 3n into h power 3n ಹೌದಿಲ್ಲ into h power 3n. So because d tau ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ d tau ಅನ್ನು h power 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. For n number of molecules it is going to be 3n because h into f power f ಐತಿ. f ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು f ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3n ಬಂದದ. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This is the momentum. Number of microstates calculate ಮಾಡೋದ್ರ ಒಂದೇ. ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ d tau ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ momentum is given by p is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ p is equal to square root over 2 me ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ kinetic energy because it is non relativistic particle ಅದ. So non relativistic particle ಗೆ p is equal to 2 square root over 2 me ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರ omega we got like this. So can I write this omega again? That is equal to v power n into pi into 3n by 2 into p into 3n by 2 is 3n whole divided by 3n by 2 factorial. ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ n equal to 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ. 3/2 factorial ಅನ್ನು ಗಾಮಾಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. It is nothing but 3n by 2 factorial. What 3/2 factorial ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡವ by gamma ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ 4/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ p ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀರೋ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು. ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ n ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ p ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ p ತೆಗಿತೀನಲ್ಲ p ತೆಗೆದನ್ನ e ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿ.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಈ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಏನಂತ ಬರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 2me whole power 3n ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, whole power 3n. So this 3n I will remove. Next, so omega is equal to v power n ಅಂತ ಐತಿ, v power n ಆಯ್ತು, that is v power n is pi whole power 3n by 2, that is you can rewrite this as 2 into m into e whole power again 3n by 2 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ, divided by 3n by 2 whole factorial, here h power n 3n ಅಂತ ಒಂದು ಐತಿ, h power 3n ಅಂತ ಐತಿ. This is actually d tau, small space in the momentum space. Therefore ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, that is microstates ಸಿಕ್ಕು, number of microstates. Then how to calculate the energy? Energy is equal to ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, E is equal to Q1 the internal energy. Internal energy of non-interacting particles of n particles ಇದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, P by 2 times of n kBT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Right, according to thermodynamics ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ, internal energy is equal to F by 2 times of kBT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. F degrees of freedom from equipartition law. ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ F is equal to ಏನದ, n ಅಂತದ, so it becomes 3n divided by 2 times of kT ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is going to be internal energy. Then how to calculate the pressure? Remember, pressure is equal to ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು thermodynamics ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಬರ್ದೀವಿ, I think you remember 2 by 3 times of E into V ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, E divided by V, that is P is equal to 2 by 3 times of U ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು U is nothing but energy density ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ನಿ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು, because P is equal to ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, 1 by 3 times of mv RMS ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ E ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 by 3 times of E divided by V ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾದ, ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ distinguishable particles means quantum particles ಅಲ್ಲಿ non-relativistic particle ಅದು classical ಇದೆ, especially it is for completely classical theory, classical particle ಗೆ applicable. Therefore ಏನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, PV power 5 by 3 ಬರ್ತದೆ, 5 by 3 is equal to constant ಬರ್ತದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So because from this relation see U is equal to ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರಿ 3 by 2 times of kBT ಅಂತಂದ್ರೆ that is internal energy, right? So E ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, E is equal to U ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. Can I write this like this, because PV is equal to 2 by 3 times of U ಅಂತ ಬರೀತೀನಲ್ಲ internal energy ನಾವು. So internal energy ಇದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಲ್ಟಾ Q is equal to ಡೆಲ್ಟಾ U plus ಡೆಲ್ಟಾ W ದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ equation or that is equation of state ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. equation ಇಂದ we get that one, PV power 5 by 3 ಬರ್ತದೆ. means ಅದು thermodynamical properties ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. then after that we are going to study about entropy. Entropy is equal to K into ln of omega ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, K into ln of omega. omega ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, s is equal to substitute ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, K into ln of ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. is that v power n, it is v power n, then 5 power 3n by 2, that is into 2me times of 4 power 3n by 2 divided by 3n by 2 factorial, then into h power 3n. So ಅಷ್ಟು ತ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, momentum space. It is given by microcanonical study of non-interacting systems. Non-interacting systems. If you want to mix gases, ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
right? You want to mix two gases here. So ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತತಿ? Volume density remains same. Volume density same ಇರ್ಬೋದೇನೋ, but number of particles on both side after the division. Example, system ತಗೋರಿ, ಹೌದಾ? So mixing of two gases. Mixing of two gases ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮೈಕ್ರೋಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ mixing of two gases. Okay. Here, if you want to mix two gases, volume density or particle density, volume density or particle density, or particle density, it remains constant. It may remain, may be same, may be same, but particles on both the sides, but particles on both sides, particle on both sides after the division are not same. After the division are not same, or not same. Okay. Next, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಗ್ಯಾಸಸ್, two different gases will not be reversible, will not be reversible. Reversible ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Sometimes it may not be. Then mixing of two different samples of the same gas may be reversible or irreversible. ಎರಡು possible ಅದು. Actually it is mixing of two different gases ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Mixing of two different gases will not be reversible. ಯಾವತ್ತೂ reversible ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. But mixing of two different samples of same gas, mixing of two different samples of same gas may be reversible or irreversible. So ಈಗ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಈ ನೀವು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S1 + S2 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರಬಹುದು? ಅದರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇದರ ಎಂಟ್ರೋಪಿನ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ irreversible. Okay. ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನಿಮಗೆ S1 + S2 ನ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ there is reversible mixing, if there is reversible mixing, if there is reversible mixing, this Gibbs paradox anta kariತೀವಿ. Then entropy of the mixing becomes Gibbs paradox becomes like this. Entropy ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ Gibbs paradox ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. So this entropy now becomes S is equal to S1 + S2 plus ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತೈತಿ, that is given by 2n times of k into ln of 2. So this extra term ಏನದಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Gibbs paradox ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This
this new term or extra term is given as Gibbs paradox. Gibbs paradox ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay. So ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡು ಇದ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ in this case. Okay. Distinguishable and indistinguishable particle ನೋಡು ಏನು number of microstates different ಆಗ್ತವೆ. Relation between ಈ ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ S1 + S2 ಐತಿ. ಅದೇ ನಾವು ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇನು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. Relation between indistinguishable particles and distinguishable particle is given by relation between distinguishable and indistinguishable particle is given by is omega of indistinguishable equal to omega distinguishable divided by n factorial. Omega indistinguishable is equal to omega distinguishable divided by n factorial. Then ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ S is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? K into ln of omega ಬರೀತೀವಿ. That S is equal to K into ln of omega substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ omega, for example I need to calculate distinguishable calculate ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, if I want to calculate this entropy for indistinguishable particle, entropy of indistinguishable particle, yes, indistinguishable equal to K into ln of omega indistinguishable. Therefore, that is equal to K into ln of indistinguishable and substitute ಮಾಡ್ರಿ. ln of now ಏನಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? omega distinguishable divided by n factorial. Therefore, that is S indistinguishable is equal to that ಒಳಗೆ ಇಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. That is S indistinguishable is equal to K times ln over ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ln of a by b ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? That is K into ln over omega distinguishable minus K into ln over n factorial. Correct? Then from this relation we can calculate this n is indistinguishable is equal to what is this K into ln of distinguishable? This is nothing but S distinguishable. This is entropy of the distinguishable particle minus K into ln of n factorial. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇಳಿದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we get total entropy of the system is given by Kn into ln of V divided by capital M plus 3 by 2 times of n K ln over 2 pi m kt divided by h square plus 5 by 2 times of nk. This equation is called as Takur-Tetrode equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Takur-Tetrode equation ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಸತಿ ಕೇಳ್ಯಾನ. Takur-Tetrode equation. Takur-Tetrode equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಭಾಳ ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ equation ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್? if you want to mix the two reversible mixing gas ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ the entropy of the mixing becomes not S1 plus S2, it becomes some extra addition ಆಗುತ್ತೆ. This is for irreversible ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ S1 plus S2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. That's what the main thing for non relativistic non interacting n number of particles ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂತದೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ
ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂತದೇನು ದೊಡ್ಡದೇನ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎರರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಎದರಿಂದ ಅಂತ ಗಿಬ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷಬಲ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ relativistic classical gas for extreme relativistic classical gas ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v power n, that is 3n, that is 5 whole power 3n by 2 divided by p power into p power 3n divided by n by 2 factorial then into I think h ಬರ್ತದೆ. h value ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, h power 3n ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. Then how to define the energy for this extreme non-relativistic classical gas? P is equal to ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ C. For P is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, E by C ಬರ್ತೈತಿ. Relativistic ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ that is always PC. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಒಮೆಗಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v power n, that is 3 into whole power 3 by n by 2 divided by 3n by 2 factorial into h power 3n, that is p n ಏನು ಬರಲಿ, ಈಗ ನಾನು e by c ಅಂತ ಬರಲಿ, e divided by c whole power 3n ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. For omega depends on n here. Then similarly calculate what is P momentum and pressure ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Pressure is given by 1 by 3 times of E by V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 1 by 3 times of E by V. Similarly P equation ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ equation, that is whole power 1 by 3, that is 4 by 3 PV for whole 4 by 3 is equal to constant ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಪಿ ಪವರ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂತು, ಪಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಅಂದಂಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಪಿ ಅಂಡ್ ಸಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಪಿ ಬೈ ಸಿವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಬಂತು. ದೆನ್ ನೀವು ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿ. ಅದು for Cp minus Cv is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, R ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇದರ Cp ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 4/3 minus what is that 1/1 into Cv is equal to R ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. Therefore it becomes 1/3. Cv is equal to 3R ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ Cv ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಟಿವಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ ಡಿ ಬೈ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಟಿ ಪವರ್ ಡಿ ಬೈ ಎಸ್, ವೆರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಎಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಮಾಸಿವ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಮಾಸ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ನೋಡ್ರಿ, ಒಮೆಗಾ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3n ಅಂತ.
ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ 3n/2 ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 3n/2 ಐತಿ. Here omega, in this case omega depends on, omega is directly proportional to e power 3n/2, where the dimension ಏನಂದ್ರೆ dimension is equal to 3n ಇತ್ತು, then s is equal to 2 ತಗೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3n/2 ಬಂದೈತಿ. But in case of relativistic particle, d is equal to 3n, d is equal to 3n. But what about s? Here s is going to be 1 because it is a non-relativistic, so relativistic particle ಒಳಗಡೆ it is becomes massless ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ s is equal to ಏನು ತಗೋತೀವಿ, 1 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. But from that here omega is equal to ಏನಂತ ಬರ್ನು, omega is directly proportional to e power d by s. And similarly enthalpy, h is equal to u plus pv ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ. then ಹಿಂಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು e power d by s only. ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲರ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ 4/3 ಬಂದೈತಿ, 2/3 ಬಂದೈತಿ. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ P is equal to S divided by D times E divided by V ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. S D ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ TVN ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಕೆನಾನಿಕಲ್. ಈ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಡಿಜನರಸಿಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, 10 minutes ಐತಿ, ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we'll see how it is. Is this clear about micro canonical? Micro canonical system ಅನ್ನೋದು ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಇರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೀರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್. ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಜನರಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಮುಗಿಸಿ okay. Let us see this canonical. Canonical ensemble. Canonical ensemble. So see, canonical ensemble is the system thermal equilibrium ದಾಗಿರ್ತೈತಿ, and ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರು, ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಕ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದಂದ್ರೆ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಪಿ ಡಿ ಎನ್ ಸಾರಿ ಡಿ ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ಟ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ n into dn because the number of particles ಏನೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಜೀರೋನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ P V N ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಮ್ಹೋಲ್ಟ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ we use the Helmholtz free energy A related to thermodynamics of canonical ensemble. Thermodynamics of canonical system is nothing but idnala temperature, pressure, energy ಏನದ ಆದತಿ ಇದತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋದಷ್ಟ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ let us consider omega number of microstates. Omega are nothing but total number of microstates. Total number of microstates. Where omega is microstate which are allowed for a particular energy level. Number of microstates allowed for particular energy level. For example, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು 10 ಇದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ 2/10 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ probability for degenerate states what I mean by degenerate states adha helinala for example one energy this is E is equal to E1 first exact state ಒಳಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ E ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ AB ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಇತ್ತು ಇರೋ E ಅಂತ ಇತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು A ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದು B ಹಾಕ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಾರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ B ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ A ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 0 ಹಾಕಿ 2 ಎರಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೊ ರೈಟಾ ಸೊ ಒಂದು A ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ನೊಂದು B ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು 2 ಆಯ್ತು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು 0 ಇದನ್ನು 0 ಇಡ್ನು ಇದನ್ನು 0 ಇಡ್ನು B ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋಣ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು 2 ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಾವ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಜನರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ allowed state for particular energy ಗೆ allowed ಎಷ್ಟು ಅದಾವು so 2 divided by total 10 ಇದು ಅಂದ್ರೆ 2/10 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ therefore probability for degenerate state is given by pi is equal to for particular energy state ಗೆ probability ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so individual state ಗೆ ಎಷ್ಟು microstates ಅದಾವು divided by total microstates that is defined as probability density that is probability ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲಿ pi is directly proportional to omega I ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ if you apply on the ln on both sides we get that as ln of pi equal to some constant c into ln of omega I ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ that is ds is equal to dou s is equal to entropy is equal to dou q divided by dou t ಅಂತ ಬರೀ so dou q by t ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬಹುದು dou q ಮತ್ತು n ಮತ್ತು v ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so for it can be written as 1 by t is equal to dou q divided by dou dou s divided by
dou S divided by dou Q for constant volume and constant number of molecules. It is defined as dq ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ du ಆಗ್ತೈತಿ because work 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ fixed volume ಒಳಗಡೆ. Therefore this becomes 1 by t is equal to 1 by t is equal to dou S divided by dou U at constant dou E ಅಂತ ಬರೀರಿ energy ಬರೀರಿ dou E at constant volume and constant number of particles. Then ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 by t can be written as 1 by t is equal to that is dou S can be written as ನೋಡ್ರಿ dou divided by dou E times ln of some t constant into ln of omega ಬರೀಬಹುದು. Solve this equation as 1. This equation is equation 1 ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ equation 2 ಅನ್ಕೊಂಡ ಎರಡು equation ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? We get that is t is directly proportional to e power of beta into ei ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Beta into that particular energy ಸಿಗ್ತೈತಿ. That is that particular probability directly proportional to ಈ ತರ ಅಡುತ್ತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Beta is equal to there we get 1 by kt. Derivation ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ equation ಬರೀಬಹುದು. Right? Beta is directly proportional to ಈ ತರ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if I replace with that constant, probability of each state is equal to directly proportional to or is equal to a into e power of minus beta into ai ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Therefore, the total probability calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? What is the sum over total probability of each system? ಎಲ್ಲ each system the total probability ಒಟ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? What is the sum of all the probabilities? Given reason 1 ಇರ್ತೈತೆ ಅವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? So it's always equal to 1 there. Therefore, if I take this summation over because summation ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ the equation summation ಆಗ್ತದೆ. If I get this summation over pi is equal to a into summation over e into minus beta times of ei ಅಂತ ಬರಲಿ. That should be equal to 1. ಇದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ a equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. a is equal to ಏನಂತ ಬರಲಿ summation over pi divided by no need pi ಬರೀದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜरूरते ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ equal to 1 ಐತ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ this term and this term ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ a is equal to 1 divided by summation over this is summation over e power minus beta times of ei ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore ಇದನ್ನ i ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ probability pi is equal to pi ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ equal to ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ 1 divided by summation over e power of minus beta ei ಇನ್ನೇನ ಟರ್ಮ್ just only e power beta ei ಅಂತ. Therefore into multiplied by e power of minus beta ei. For total probability of represent state is equal to e power of minus beta ei. One particular energy state ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ divided by summation over ei into minus beta ei ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. It's a probability of any state having a particular energy level ei. But this is applicable for only non-degenerate state. This is applicable for only non-degenerate state. Then on degenerate state ಗೆ apply ಮಾಡಾವಿಂದಿ for degenerate states I get this probability of finding the particle in any state is equal to that is bi because probability ಅನ್ನ g ದಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is ಏನು degeneracy ಅನ್ನ bi into e power of minus beta ei divided by summation over e power of minus beta ei. So this is actually the probability equation for ln gi ಬರ್ತದೆ. That is just degenerate state ಯಾರು degenerate state ಇತ್ತು ಇಂತ amount of energy ಒಳಗದ ಅಂದ್ರೆ what is the probability? That is for degenerate state. This is for non-degenerate, then this is for degenerate. ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವ equations. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ E2 ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ n ಮತ್ತು v ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಎನರ್ಜಿ n ಮತ್ತು v ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ n v ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. Therefore how do we define the energy term? So particle n number of particles ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That I will discuss in the evening class for distinguished and non-distinguished particle ಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ.
ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.